The thing we're going to see today is Sievert and REM. So before we can define Sievert and REM, let's define two other factors, which are called quality factor and radiation weighting factor. So quality factor and radiation weighting factor define করার আগে we have to go back to a few chapters back. So remember we studied LET, which was linear energy transfer, that is per unit distance travel করলে একটা radiation particle কতটুকু energy transfer করতেছে। So different experiment and studies থেকে দেখা গেছে যে linear energy transfer rate যত বেশি হবে তত হচ্ছে biological damageও বেশি হবে। So the thing here is that linear energy transfer হচ্ছে depend করবে on the type of radiation, on the energy of the radiation and a lot of factors. So depending on those factors তোমার biological damage কতটুকু হচ্ছে সেটা affected হবে, right? So to quantify this different type of radiation having an effect on the biological features, a term was developed. It is called relative biological effectiveness. তো রিলেটিভ বায়োলজিক্যাল ইফেক্টিভনেস বলতে আমরা কি বুঝি এখানে ডিফাইন করা আছে সেটা হচ্ছে 200 কেভি এক্স-রে থেকে একটা বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট পেতে একটা গিভেন সার্টেন লেভেল অফ বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট পেতে আমাদের যতটুকু এনার্জি লাগে সেই এনার্জিটা ডিভাইডেড বাই সেম বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট পেতে তোমার কনসার্ন রেডিয়েশন থেকে যতটুকু এনার্জি লাগে সেই এনার্জিটা, ঠিক আছে? সো ইটস বেসিক্যালি আ রেশিওটা কিসের? অ্যাগেন 200 কেভি এক্স-রে থেকে যতটুকু এনার্জি লাগে টু মেক আ সার্টেন বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট ডিভাইডেড বাই তোমার গিভেন রেডিয়েশন থেকে যতটুকু এনার্জি লাগে টু প্রডিউস দ্য সেম বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট, দ্যাট ইজ হোয়াট উই কল অ্যাজ রিলেটিভ বায়োলজিক্যাল ইফেক্টিভনেস, ঠিক আছে? বিকজ ইটস এ রিলেটিভ টার্ম। সো এখানে আবার দেখা গেছে যে এই টার্মটা যে ডিফাইন করলাম রিলেটিভ বায়োলজিক্যাল ইফেক্টিভনেস, এই জিনিসটার লিথালিটি অর ধরো ডেথ বা সার্টেন বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট ইট ইজ ডিফারেন্ট ইন ডিফারেন্ট অর্গানিজমস। সো সেম লিথালিটি অর সেম বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট পেতে ধরো একটা র্যাটের যে আরবি থাকবে সেই সেম জিনিস হচ্ছে আবার একটা ককরোচের জন্য ডিফারেন্ট হবে বা একটা এমব্রায়োর জন্য ডিফারেন্ট হবে। সো এখানে হচ্ছে আরবিটা ডিফারেন্ট অর্গানিজমের উপর ডিপেন্ড করে ভ্যারি করতে থাকবে, রাইট? সো দেন আসি তো বিকজ অফ দিস আরবি ইজ বেসিক্যালি ইউজড ইন দ্য ফিল্ড অফ রেডিও বায়োলজি, বাট উই আর ডুইং আ হেলথ ফিজিক্স কোর্স, সো উই নিড টু নো যে হেলথ ফিজিক্সে তাহলে আমরা কি হিসেবে ইউজ করব। হেলথ ফিজিক্সে উই আর অনলি কনসার্ন অ্যাবাউট হিউম্যানস, রাইট? সো এখানে হচ্ছে আমরা আরবিটার এই উপরের যে লিমিটটা ছিল এক্স-রে থেকে রেডিয়েশন টু প্রডিউস আ সার্টেন বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট, ওই জিনিসটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিতেছি, ঠিক আছে? সো হেলথ ফিজিক্সে হতেছে instead of this reference x-ray or instead of this reference value we use another upper limit of RBE for humans, ঠিক আছে? সো হিউম্যান বডিতে বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট অফ গ্রেটেস্ট ইন্টারেস্ট যে জিনিসটা বা যে গ্রেটেস্ট বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট ফেলতে পারে একটা রেডিয়েশন, ওইটাকে হচ্ছে আমরা আরবিইর আপার লিমিট হিসেবে ধরে এই ফর্মুলার এখানে ইনসার্ট করি। আর নিচে হচ্ছে সেম অ্যামাউন্ট অফ রেডিয়েশন ফ্রম সেম অ্যামাউন্ট অফ বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট পেতে যতটুকু এনার্জি লাগে ফর ইয়োর চয়েস অফ রেডিয়েশন সেটা হচ্ছে নিচে থাকবে, ঠিক আছে? সো এই যে ফ্যাক্টরটা উপরে ইনসার্ট করলাম এটাকে হচ্ছে আমরা বলতেছি একটা নর্মালাইজিং ফ্যাক্টর, টু নর্মালাইজ দ্য আরবি ফর হিউম্যানস। সো এই নর্মালাইজিং ফ্যাক্টরটাকে বলা হয় কোয়ালিটি ফ্যাক্টর অর রেডিয়েশন ওয়েটিং ফ্যাক্টর। তো বেসিক্যালি অ্যাজ ইউ ক্যান সি কোয়ালিটি ফ্যাক্টর আর রেডিয়েশন ওয়েটিং ফ্যাক্টর সেম জিনিস, এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস। কোয়ালিটি ফ্যাক্টরকে হতেছে আমরা কিউ দিয়ে ডিফাইন করি আর রেডিয়েশন ফ্যাক্টর ওয়েটিং ফ্যাক্টরকে হচ্ছে WR দিয়ে ডিফাইন করি। দুইটা নাম কেন? কারণ হচ্ছে USNRC যারা হতেছে আমেরিকান রেগুলেটরি কমিশন তারা হচ্ছে এটাকে কোয়ালিটি ফ্যাক্টর বলে নামকরণ করছে, আর অন্যদিকে ICRP যেটা ইন্টারন্যাশনাল কমিটি যেটা ওরা হচ্ছে এটাকে রেডিয়েশন ওয়েটিং ফ্যাক্টর বলে নামকরণ করছে। সো এই দুই এন্টিটির জন্য উই হ্যাভ টু নেমস ফর দ্য সেম থিং।
So that is our quality factor and radiation weighting factor. Now let's come to the point. We wanted to define Sievert and REM, right? So এই দুইটা জিনিসই হচ্ছে রেডিয়েশন ওয়েটেড ডোজ ইউনিট। সো এই দুইটাও হচ্ছে আমাদের কোয়ালিটি ফ্যাক্টর আর রেডিয়েশন ওয়েটিং ফ্যাক্টরের মতোই সেম জিনিস বাট হ্যাভিং ডিফারেন্ট নেমস। ঠিক আছে? So as you can imagine, why there are two different names? Because one was given by ICRP and the other was defined by USNRC. So same জিনিসের জন্য হচ্ছে আমাদের দুইটা ইউনিট আছে। ঠিক আছে? সো যেহেতু আইসিআরপি সিভার্ট ডিফাইন করছে, সেহেতু আইসিআরপির যে নর্মালাইজিং ফ্যাক্টরটা ছিল সেটা কি ছিল? সেটা ছিল হচ্ছে WR, right? Which was radiation weighting factor. So WR হচ্ছে আমরা সিভার্ট ডিফাইন করার জন্য ইউজ করব। অন দি আদার হ্যান্ড REM ডিফাইন করার জন্য ইউজ করব হচ্ছে USNRC যে ফ্যাক্টরটা নামকরণ করছিল, which was Q, which was the quality factor. So WR আর Q হচ্ছে basically same thing. আচ্ছা, দেন হচ্ছে we will say সিভার্টের জন্য আমরা ইউজ করি grays. So remember there were two units, one was gray, another was what? Rad, right? So gray equivalent rad use করে হচ্ছে আমেরিকানরা। So there you go, same জিনিস different কোথায় কোথায় ইউজ করা হতেছে সেটা বলতেছি। And then সিভার্ট যেটা, সিভার্ট তাহলে আমরা ফাইনালি ডিফাইন করি, এটা হচ্ছে unit of radiation weighted dose. ঠিক আছে? So it's a unit of radiation weighted dose. So weighing factor দিয়ে এগুলো আমরা হচ্ছে ডোজটাকে ওয়ে করে তারপরে হইতেছে একটা ভ্যালু বলতেছি, দ্যাট ইজ কল্ড সিভার্ট। সিভার্ট হচ্ছে ইউনিট SV। ঠিক আছে? সো সিম্বল হচ্ছে আমাদের H, সিভার্টের সিম্বল। সো আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট ডোজের ইউনিট হচ্ছে সিভার্ট, তাহলে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ডোজকে যদি HT হিসেবে লিখি, টিটা হচ্ছে অর্গান অর টিস্যু ডিফাইন করতেছে, তাহলে আমাদের HT হবে হচ্ছে ইকুয়াল টু weighing factor into the dose to the tissue by radiation R. ঠিক আছে? সো রেডিয়েশন আর অনেক ধরনের হতে পারে, অ্যালফা বিটা গামা। সো এটার জন্য হচ্ছে উই হ্যাভ দ্য সামেশন টার্ম, সো সামেশন ওভার আর। সো ডিফারেন্ট রেডিয়েশনের জন্য ইউ হ্যাভ টু সাম ইট আপ। এখন যদি জাস্ট একটা রেডিয়েশনে তোমার এক্সপোজ করা হয়, এক টাইপের রেডিয়েশনে এক্সপোজ করা হয়, সেক্ষেত্রে সামেশনটা চলে যাবে অ্যান্ড এইচটিটা থাকবে হচ্ছে weighing factor into dose to the tissue. ঠিক আছে? আচ্ছা, তো সেম জিনিস হচ্ছে আমরা এখন রেমের জন্য লিখি। আচ্ছা, এটাকে অলসো বলে হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট ডোজ। আর সেম জিনিস রেমকে তারা ডিফারেন্ট নাম দিতে হবে তাদের, এজন্য তারা নাম দিছে ডোজ ইকুইভ্যালেন্ট। ঠিক আছে? সো ডোজ ইকুইভ্যালেন্টের ইউনিট হচ্ছে রেম। সো এটাও সেম জিনিস, radiation weighted unit
এটাও symbolized by H. So দুইটাই symbolized by H, but দুইটার ইউনিট হচ্ছে ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? সো ইউনিট যখন লিখতে যায় তখন ছোট হাতের REM দিয়ে লেখা হয়। সো ইকুইভ্যালেন্ট ডোজের জায়গায় এটা হবে আমাদের ডোজ ইকুইভ্যালেন্ট। সো যখন বলবো ডোজ ইকুইভ্যালেন্ট HT, তখন হচ্ছে HT with the unit of REM will be equal to DT, which will be, as we have said before, in rads into the quality factor QR. ঠিক আছে? So both of these are same things, defined by different entities. So that's it for Sievert.